Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kyebazaako. Let's keep on the same page on Alternative Digital. As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here, Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Good morning, welcome to the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karahanga. It is the 22nd day of May 2023. I welcome all of you from wherever you're tuned in. It's just 6 minutes past the top of the hour. This is Digitalk TV, as you well know. We stream every Monday to Friday, that is from 8 to 10. We always have the Mighty Drive Show. We start off with giving you some of the insights of the news that has been happening in the country and of course across the globe. And we try to inform you because as Digitalk TV we believe that
we have to have you as an informed citizen. We're giving you accurate information at the comfort of your home, at the comfort of your tablet, at the comfort of your mobile phone. We are an online television, and of course we believe that the future is digital. Why not us to try it right now? My name is Edgar Matthew Karuhanga, and of course welcome aboard. As I've told you, today we have a lot of news stories that are happening, and this last week was a week that was mad with a lot of controversy, with a lot of news in Uganda here and of course across the globe. We had a shooting of a Uganda Christian University student. I'll be telling you about that story. It happened on Saturday. We were here, and unfortunately there was a girl that was shot dead. I will be telling you about that. And of course, the budget is out. The President and the State House continue to get the lion's share of this. And of course, the Ministry of Defense and Security continues to also get a huge chunk of the national cake. The health sector has a bit of amendments and has a few changes here and there. And of course, how do we really make Uganda a better country? And of course, is the problem we have allocation, or really it is a problem of poverty and brokenness of the government? As we speak today, the government is going to continue to take loans in order to finance next year's budget, which will be starting next month. I will be talking about that and much more. So what you could do is just to tune in and send in some of your comments, any of your inquiries, anything you'd want to know, and I'll be telling you subsequently about that. My name is Edgar Matthew Karuhanga, and of course welcome to Digitalk TV. I'm going to start off with the story of gun violence in the country. We still have a country where people are being shot, and they are dying because of gun violence or gun crime in this country. As we speak today, since the 2nd of May, we've been having deaths happening roughly every 2 days, starting from the death of Minister Lieutenant Kano Engola, who was shot on the 2nd of May. We had Private Sabiti, who shot him apparently or allegedly. We also had Jaja Ichuli dying because of guns. That was on the May 6th. We had Rogers at Haide, who actually shot himself. That was in Nakasero along Lumumba Avenue. You had that story. Allegedly, this gentleman shot himself. He was, a security personnel. Peter Ochoroi was shot by his colleague in Konge, where we are streaming live from. Unfortunately, Utan Bandan, that one was shot by Private Ivan Wabwire. And of course, we had Julia Sokelo, who was a teacher in Moroto. She was also shot dead. Then John Okudi, security personnel from Saracen, was actually shot by a colleague. Yes, by another colleague. That was John Okudi. He was shot by his colleague in Tororo. Then we had Ben Amaku, that video that surfaced on social media. He was shot in Arua City. All these people have been gunned down, and the last one was Natasha Nagai. Natasha Nagai is a Uganda Christian University student who was shot dead on Saturday. Who was shot, not dead, but she was actually shot at on Saturday night. That was the morning that was ushering in Sunday. So unfortunately, Nagai Natasha was coming from an outing with a boyfriend who actually told her to go fast and enter his house. Maybe the boyfriend was still having a good time earlier on. But unfortunately, Natasha went to a wrong door. And because of this, she was shot at by a gentleman who suspected her to be a thief. So that brings to a total of 11 people who have been shot in the last 15 days, unfortunately, in Uganda today. That is a very unfortunate incident that has been going on. According to the UPDF, everybody who's doing this, they are going to be, arrested and incarcerated sooner or later. That was what Brigadier General Felix Kulaije was actually saying to the public. This was in one of the interviews he conducted with the African Institute for Investigative Journalism in Uganda. That was with Solomon Serwanja on one of Uganda's prominent television stations. So that is that is happening in the people who are holding guns in the society. People are shooting as irresponsibly as it can be. Away from that, allow me just delve into some of the news stories that we've also been having. Unfortunately, in the media fraternity, we continue to mourn the death of Stuart Mutebi. Stuart Mutebi was a football commentator on
most of Uganda's prominent radio stations. He started with UBC's Star FM, and he was commentating football there. He also commentated, I think, on CBS radio. He also did football commentary on I think the last was Super FM that belongs to one of Uganda's prominent gentlemen, Peter Sematimba. So Stuart Mutebi died of stroke, unfortunately, and he has been battling this condition for 4 years now, and that was one of the reasons why he was not on the airwaves of different radio stations prior to his death. So unfortunately, Stuart Mutebi Chiwanuka will forever be remembered as one of the best football commentators this land has ever, experienced in that particular regard. We also remember the death of Makumbi. He was also a sports commentator on CBS FM a few years ago. So when Stuart Mutebi passed on, he actually reminded me of Joseph Makumbi, who was also another prolific football commentator Uganda has also had in the recent past. So the media fraternity condones with the family of Stuart Chiwanuka Mutebi, and we pray that may his soul continue to rest in peace. And then as we continue, I think let's go into other issues. That is what is happening in Ukraine. So you remember a year ago, Russia invaded Ukraine in one of the most outrageous evasions that have been seen in the modern era. So Putin with his Russian army thought it important for them to really invade Ukraine and take it back. Remember, Ukraine seceded from Russia, that was the Soviet Union, in 1991, and they got their independence. But unfortunately, this did not sit well with most of the Russians, and they believe that Ukraine has to be annexed and has to be a part of Russia again. The annexation of Ukraine started with the annexation of Crimea. That was in 2014, a war that made sure that Vladimir Putin was barred from the G7. Those are the top 7 powers in the world. So unfortunately, Vladimir Putin was sidelined from this particular entity because of invading Crimea in 2014. This gentleman continued to invade Ukraine in 2021, and that was seen as a move that many people did not really believe or did not really want to condone with. So as we speak, battle is still raging in that between those two countries, Ukraine trying to defend and of course Russia trying to invade. The latest is the Battle of Bakhmut. The Battle of Bakhmut is one deadly battle that has been, I think, the deadliest of all battles that have been experienced since Russia's invasion of Ukraine in 2021. The Battle of Bakhmut has claimed many lives on both sides, that is on the Russian side and of course on the Ukrainian side. Ukraine continues to say that Bakhmut is still in their territory, but of course the Russian mercenaries, the Wagner group, and of course the Russian military continue to say that Ukraine is just trying to really play around. They do not have any control over Bakhmut, and this follows other areas that were already annexed by Russia. Remember Donetsk, that was already taken by Russia, and many Russians believe that Bakhmut is going to be, or is already under their siege. So according to the spokesperson of the Wagner mercenary group that belongs to Russia, or that is fighting the war in Russia, this particular battle, Bakhmut has already been taken off. But Zelensky, I think he, according to the spokesperson of the Wagner mercenary, Zelensky may not really know what is happening in the battleground. Remember, Zelensky has been on tour. In fact, he was in Hiroshima, Japan, where the G7 meeting was. That was the meeting between the top 7 powers in the world. And Biden was there. I think Rishi Sunak of England was also there. The president of Germany was there. Emmanuel Macron was there as well. The Indian Prime Minister was also there. They have different leaders of the G7 that were in Japan to really talk about the aggression of Russia and of course other issues that are affecting the general world spectrum as we speak today. So the battle continues to rage between Ukraine and Russia. Of course, it has been welcomed with a bit of miscontempt. Some people believe that it is not really
important anymore. Or, you know, when you fight for a long time, there is an aftermath where people really get tired of the war and they cease to really talk about what is happening there. It does not mean that the war has stopped raging on, but it just means that people are really tired of talking about fighting and death literally every time. And that brings me to my next story, which is the story of the fighting in Sudan. That is the northern Sudan, Khartoum. Two warring factions have been fighting for over a month now. That is General Ahmed Burhan and General Mohamed Dagalo, his vice president or his deputy. This war broke out a month ago, and of course different factions have been fighting, both trying to really consolidate their interests in Sudan. Dagalo says that they need to sit on a round table with Ahmed Burhan. Ahmed Burhan believes Ahmed Dagalo is just a militia, is a warlord with a militia that is the Rapid Support Forces, RSF unit, that the military that this gentleman Mohamed Dagalo is actually commanding. So I told you here on this particular show in the past that Ahmed Dagalo and his men started working in early 2000s as that war was raging on in Darfur regions. Remember the war between Omar el-Bashir and some of the uprisings, people who were not believing in his particular program as Omar Bashir. That is in the early 2000, 2001, 2002 and 2003. There was fighting in the Darfur region. That fighting was mainly, you know, spearheaded by Ahmed Dagalo. So from that time, Dagalo has had a bit of a say in the politics of Sudan, but not because he is from the Sudan People's Forces, no, but it is because he and a couple of friends were given guns and were armed by the then president of Sudan, Omar el-Bashir, which up to today has really affected that country, creating a bit of tension. I remember Ahmed Dagalo and Burhan merged to fight the then president, who was Omar el-Bashir, and of course they staged a coup against this gentleman. Up to today, that gentleman, it is said that he's still in prison. But after them teaming up, I think controversy came up on who should take the lion's share, who should be the leader of the new redefined Sudan after 30 years of Omar el-Bashir being at the helm of this country. So because of this controversy, we have seen these people fighting, and everybody wants to really ensure superiority at the end of the day. Many leaders from other countries have come out to comment on what is happening in Sudan, and mainly President Museveni was saying that Sudan belongs to the people, it does not belong to Burhan or Dagalo. And this has been a sentiment that has been shared by different leaders all over Africa. The last one was also Salva Kiir Mayardit, ironically, who was trying to bridge a gap between the Rapid Support Forces and, of course, the mainstream government. That is between Ahmed Dagalo and you know, Mohamed Dagalo and Ahmed Burhan. So the fighting is still going on up to today, though there was a ceasefire for 1 week that was requested from both sides to really try to recollect themselves and try to come back bigger and better at the end of the day. Away from that story, allow me to talk about Private Sabiti. Actually, his family has not yet received the corpse of this gentleman, and they are urging that the government should do something about that. They continue to say that it's been 20 days down the road. They have not yet really got their corpse of Sabiti. And of course, UPDF says they're still conducting some investigations, and they'll be able to inform the public at the end of the day on what is happening there. Speaker of Ugandan Parliament, Anita Among, has come out to really say that the anti-homosexuality bill should also be signed by East African Parliament. Remember, Ugandan Parliament came up with a law that is deterring people of the same sex to indulge or conduct in sexual activity or in relationships. Because of this, the law was signed and was passed by Parliament, but not signed by the President, because the President said this law may not be patriotic enough for Ugandans. So he said, even though, whereas we really want to
regulate, even though we want to regulate the people who are taking part in these activities of same-sex relationships, it is important or imperative that as a society, as a community, we have, I think, the country at hand. So even if what they're doing is wrong, we should look at it from a patriotic point of view. That was what President Museveni was suggesting. Now, after that, the president sent back this bill to Parliament to really be re-advised, reenacted, and maybe later he may pass it. So what Anita Among is saying is that since this has already been done in Uganda, it should be an East African issue. How about the East African Parliament also takes over the mantle of also putting in place a law that is deterring same-sex relationships. As we speak today, East Africa can really be termed as one of those conservative areas where many people are not in line with this kind of act. In Kenya, we have seen in a space of like 3 months, over 2 activists have been killed, and these are homosexuality activists, people who believe that people of the same sex can be together and it is okay. In Kenya, they have not really been welcomed with open arms. In Tanzania, it's still the same case. So the rhetoric remains, is this what we are going to do as an East Africa? Have we said that we are deterring and we are not in support of the people who are conducting or indulging in such activities? President Museveni described them as extremely disgusting on his side if someone takes part in such an activity. So as we continue, let's wait and see. As journalists, we shall be informing you what will be happening in that part of the country, or in that part of East Africa. Will the East African Parliament pass these resolutions to really outlaw homosexuality or relationships of people with the same sex? That is something we are waiting to see. Of course, the international community is not condoning with us. The international community continues to say this is, they call it a human right for everybody. But is it really indeed a human right? I also don't know. Now let's continue with other news. Police continues to lead the Human Rights Abuses Watch in Uganda today. Yeah, for 10 years in a row, the Uganda Police Force is the biggest perpetrator of human rights abuses or violations in this country. I cannot believe I'm still talking about that up to today. 10 years down the road, each and every year, the Uganda Police Force has been the biggest perpetrator of human rights abuses. What do we mean by this? That every year, police is the leader in, you know, breaking the law, because if you're creating a human rights abuse, that means you're breaking the law. The police is continuing to be the champion in this particular issue, and it seems like it's not changing, because if it's 10 years down the road, that means each and every year you are the biggest human rights abuser in Uganda. And it is ironical that the person who's creating these human rights abuses should be the person who's protecting the human rights. Really, really unfortunate in that regard. 10 years down the road, Uganda Police Force continues to be the biggest perpetrator of human rights abuse. This is according to the Human Rights Watch Uganda, unfortunately, in that particular regard. The other news I can talk about is the budget, which I really wanted to delve in with General Bigirwa. The budget of Uganda is at 52 trillion today, and of course it has rose from 48 trillion, which was last year, so it's 52 trillion. 4 more trillions have been allocated in that regard. The president has got a budget of 239 billion for State House. Unfortunately, we are going to be getting, we only have 25 trillion as a country. So we're going to be getting another 22 trillion. That is in terms of loans, and of course we also have to get domestic loans, we have to get international loans, and of course our loan threshold is at 80 trillion. Very, very big amount. And remember, for any country that goes beyond 80 trillion shillings, that means you will be in those indebted countries. We're already indebted, but then
that is like super indebted. That is when you really go aboard too much. It's really too much. And when you look at it, we're going to continue buying cars for members of parliament. These days we're buying clothes for the president. We are also treating the president's cattle in terms of veterinary. We are also facilitating the donations that are made by the president. Yeah, because in his budget there is a budget for donations. There is a budget for furniture. Yes, 600 million for furniture to the president. 350 million for the president's clothes and other incomes. So the other unique issue about this year's budget is that we shall need to create more taxes or more room for taxes since the tax base is too low and the taxes collected are so low according to the government. So Ugandans should be ready. Because there was also a bill that was being passed in Parliament to start taxing marketers, online marketers, or people who sell their products online. Those are some of the different variables that are in this particular budget as we speak. The good thing about this budget, though, is that money that has been allocated to the UPE has increased as well. So each student who was getting 10,000 may be getting 50,000 shillings in this particular proposed budget of 2023-2024. Yeah, so that is at least some good news that we can find. There's also another proposed, issue in the budget in the medical sector. So they want to have an insurance for all. So that means no Ugandan will be able to go in a hospital and get free medical services. So that means you have to have an insurance policy that has been running. So the rhetoric is, are we coming up with insurance policies for all? Is this going to be taken up by government? Is it the same story that is in Rwanda? What are the different variables and the dynamics? Because when a Ugandan hears that they will be required to pay for medication, for being in a hospital, if they really need to be paid, they need to pay this. We really need to look at it as a community. How does this work out in that particular regard? So allow me, I think, break from there. Katonga Bridge, according to the Ministry of Works, will be done in 5 days from now. In fact, now there are 4 because this was said on Saturday. So I think practically there are 3 days. We hope Katonga Bridge will be operational and lightweight cars will be passing there in that particular regard. I think without any further ado, allow me go for a short commercial break. I'll be right back. With General Bigirwa. We'll be having a conversation up to 10 a.m. This is the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karahanga. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take 2. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digitalk brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kyebazaako. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, as he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation,
as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Mukulikeyo mukuumulamu okwo mukyali ku Digitalk TV dakika ziri 35 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Buli lwa Monday mukimanyi tuba twegattiddwako omwami okuva mu kibiina ekyo ekya National Unity Platform ono nno ye General Moses Bigirwa okuba nga asunsula ku nsonga eziba zigenze mu maaso mu sabbiiti eyo eba evuddeko. So olunaku olwaleero General yamaze dda okuba nga atwegattako era kantwala akadde kano nsobole okuba nga mwaniriza yenaanekaanekanye mu kakofiira akapipa ennaku zetu tukyabulaba obukofiira obwo naye nkwaniriza nnyo General. Se ubona Eddiga nange ndi musanyufu okukomawo wano. Njagala okwebaza management ya Digitalk okulabika nti every Monday providing resource eno ne tujja ne tukubaganya ebirowoozo. Yonna tiimu njisiimadde n'ekyokubiri akkiriza nebaze omukama Katonda. Over the weekend nadde mu butuufu nsiibudde nabadde nfunye akabenjedde kabusa ate nga kabadde tekatwala nze nzekka nga katwaliramu abantu abalala bangi. So Katonda nannyamba nenkavaamu nga sifunye buzibu bwonna. Moroka yaganye okusiba ng'emumanyi moroka zaffe ze tuvuga enkadde ssaawa yonna ekola ekigambo kyonna. So nebaza nesikwebaza yenna the Almighty God. Gwe yeka yantaasiza siwaliwo magezi malala okulabika nga nkyali mulamu paka olwaleero. N'abantu b'emukono kuna Nasuti Road ndowooza yes Nasuti Road
kumpi ne wano Namboze wasulaawo kaserengeto kaawo namwe mwebale mwambeereddemu nnyo mayisebo NUP ina amaanyi mangi navudde mu Moroka abantu balaba nga nyambadde enkofiira eno ate ne buli muntu n'akola kyasobola kyonna okulabika nti mbeera bulungi era I was secured by the population ate nga population ginabadde ngenda okusaanyaawo so amaanyi g'abantu amaanyi g'enkofiira eno mangi nnyo no abantu bakumye Moroka yange paka ku makya ne bagala n'okumpa accommodation you know ne bagala bugambi anja bimala naye ng'olabira ddala nga people are concerned about the ongoing mu butuufu mbadde sisaba nnyo sijja kulimba bapastors ne bareverend ne bamasheke bantamya okusako bibabulira birala ne bibakola birala so Katonda nesigala nga mukkiriza mu mutima gwange era buli kyenkola ntera nnyo okwatula ekigambo kya Mukama Katonda so believe yange eri waggulu nnyo ku nsonga za Katonda naye ba agents be abefuula ba agents be ba kitaffe mu Katonda bali bantamye okukuŋŋaana naye kyonna kyekiri nkyalimu enkyuko y'amaanyi naye nga struggle ino ogenda mu maaso bajje nobwetyo bwe tubeera of course bwe kityo kibeera naye gino njagala nsooke nga tunayingana mu discussion kuba tulina bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga yes obadde wano mweno show okumala sabbiiti eziwera mundabayo abantu ebintu by'obagamba balina engeri gye babikozesa oba tubeera wano nga twerogoza bwerogoza kubanga bwe tutula mu bifo ebiti tuba tutulyawo bakama baffe abatulaba eri so oluusi olina ensonga z'oba oyisaawo nga naawe osuubiranga vision yo olina kyoweetaaga mu bantu abo in your own perspective in your own evaluation has this show done something different to the people who keep watching it mu ndabayo omanyi oba oyagala okulaba feedback oba impact gyokola nga oappearinze anyway oyina kufuna abantu abakugamba nti nakulabye webale nnyo byokola tukulaba okitegeera baloko nno pipa eyo abalina amasimu gaabwe nga ne data agula wa 1000 you know nagwako mu dakiika 3 abantu module eyo nobasanga nga balina information yo so there is a big impact mu field about our show era njagala okusaba abantu abatana bakwetanira program eno bagyetanire nnyo ne TV eno bagyetanire nnyo kubanga etuyamba bingi nnyo bye tusobola okusharinga nga abalwanyi ate nga bana Uganda okutwaliza awamu kiba kyabutaliimu ffe okutuulanga wano netwerogoza nga mwe banaffe temufaayo eyo kale nze nsobodde okutuuka wano n'okubyogera kale gwe biwulirize yes gwe biwulirize ogyemu ebisobola okukola ki ebisobola okugasa yes but all in all there is an impact yes ajeno tutandikire ddala awo sabiti ewedde ibadde etya mundabayo how was your last week ngovudde ku accident let's go to the struggle the struggle debate yabadde mu field yabadde ya budget passing the budget in parliament question yabaddemu ennene ze sente zabadde allocated ku State House obajje mwalabyemu no kuba ensonga nyingi ezirimu yes ensonga nyingi ezirimu naye nga teziri pro people oba teziri people oriented kwegamba budget yeno okusingira ddala ya kufinancinga operations za State House n'ebitongole by'okwerinda budget yeno teri targeted ku infrastructure ate ng'olaba there is a total breakdown of infrastructure across the country si wano mu Kampala wokka but n'ebitundu ebirala anti Kampala beba senior stakeholders toyina bo balulinga out level ko tuwera omusolo nga tuli e Kampala
owomukyalo sikwaguweera okitegeera kubanga owomukyalo asobola okufuna services nga tataddemu wadde olwataano azini asobola okugenda ku nnimiro n'asiba muwogo we n'amuleeta ewaka n'agenda ku bahoolo n'aleeta amazzi n'afumba wadde nga temuli munnyo n'alya n'anywa amazzi g'ekidomola olunaku ne luggwa Kampala tekisoboka okujjako ng'olyawo kasasiro okitegeera so olabira ddala nga Kampala erina okufuna share yaayo then bw'otunuulira omusolo ogusoozebwa mu Kampala nali mpuliriza Honorable Nsereko ng'agamba almost 3 trillion zivawa Kampala n'emiriraano kati abantu wojja 3 trillion watuuka kutya okubanga amakubo gaasenguka the central region has the biggest tax base okitegeera so budget national budget yayisiddwa gye bayisiza mu parliament tekwatagana muntu wa bulijjo nabadde ndaba breakdown ya Honorable Semuju ng'akulaga ssente President Museveni ezigenda omusaasaanyizibwako including okwambala kwe nga buli lunaku yeetaaga emiliyoni y'essente bulijjo badde bazimusaasaanyizaako naye miliyoni y'essente it is too much kakati president afuga eggwanga eryavu nga Uganda you cannot spend 1 million per day mu kwambala kati saati gye wayambadde jjo ediga eba ebadde ki bw'ogiddamu after 3 days ekisooka tatambulira mu nfuufu nga ffe olaba nze Bigirwa mba n'esaati omwaka mulamba okibulidde ku levo yange okibulidde tatambulira mu nfuufu entebe tewali kamukoonako actually alinga ali mu nsi za Bulaaya okibulidde emmotoka ye buli weepaakinga bajooza nibweva niwaba nga atukyalidde wano ku Digitalk n'avaawo n'adda wali ku KIU baddamu ne bajooza okibulidde nga talina waddugalira jeno kambuuze kino ekintu wowe tugambira mu kakino ekitiibwa kya president because mbadde manyi ebyo byebitiibwa ebijja ne office of the president this person we are talking about is the first citizen yakulembera yakurepresentinga representinga Uganda mbadde manyi bino ebitiibwa birina mutuufu oli mutuufu nnyo but ku cost ki depending on the available resources available resources eriwo mu Uganda tesobola kubanga esaasanyizibwa ku eyo level amawanga gonna gabibiita n'okusuusuuta the first citizen that is the president or prime minister oba king okay naye ku budget ki omanye ekisuula amawanga yeyo over what kwegamba okudiibuuda expenditure yes okudiibuuda it's an incitement you are inciting violence by the way I'm telling because abantu abamu bo balaga office biki ebigirimu nti you mean bwe tuteekawo embeera ne tukwata office eyo tusobola okweyagala bwe tutyo that is inciting violence tosobola tugamba nti gwe buli katikitiki akakoona bwe kati buli katikitiki akakoona emitwalo 72 jigwa emitwalo 72 times obutikitiki nkaaga buli dakiika 72 jigwa buli dakiika 2 bakosa milioni 4.5 yes kati bwe twakatuulira wano bayingidde milioni 10 na mmeka naye nga biki ebigenze okitegeera that is inciting violence kyenjagala okutegeeza okudiibuuda n'okusaasanya ensimbi y'omuwi w'omusolo kuleeta olutalo because ife abamu tuba tuliivinga obulamu obuzibu ennyo okibulidde ng'ate bannaffe bali mu bulamu obw'amaanyi nze mbeera nnyo nina ebikwekweto byabe byenkola makindye kansanga gaba biki naye ng'emmotoka zaabwe tuziraba zimpa enkoni ezitayita mu masasi okiwulidde ffe tubonaabona n'otambuza n'ebigere sente zonna n'omuzzukulu asembayo eri bamuvugira mu mpa enkoni teyita mu masasi alina n'abakuumi okiwulidde naye nga ka police post akasembayo eri wansi ebuyende oba ekamuli owa poliisi amala ebbanga
nga tawuliza na bakama be tekaina na bikozesebwa biri awo sente zonna ziri Kampala ogenze nawala genda ku CPS awo ogenza ku CPS nze njogerera kyalo kubanga nze jembeera aba office z'abakulu naye kati yo CPS awo walikiriya kubanga kati awo CPS ate ekitone oba ogamba CPS erikiriya kuba naye mbi CPS obola jogerako kubanga ekitone nnyo ku CPS kankubuulire nze nali bakansibirawo ku CPS emirundi nga 10 neegi ku CPS awo naye ekitone nnyo RP wansi mu Kinya asoloza emitwalo 3 RP wansi olunaku ekitone nnyo ono owa store avaawo n'emitwalo 2 owa store basuspect baleka emisipi wallet biki olunaku anyuka naga ekitone nnyo OC station owa CPS anyuka n'akakadde ekitone nnyo DPC owa CPS anyuka n'obukadde 3 ekitone nnyo KMP kuba atuulaawo atwala Kampala n'emirimu yes ekitone nnyo anyuka n'obukadde 5 olunaku naye nga sente zino zanyuka nazo azijja bazimusa ziva mu suspect wansi mu Kinya waliwo ebintu ebitambula bingi nnyo era businza na basaasira bingi nnyo nze nkubuulidde nze nomade njogana ku facilities kati bwe batyo bwe baagala ate bo because we batereza environment mujja kulowooza bali mu kulya neera bw'oyingira ofiisi ya DPC olabanga waliwo embeera bweyambuka waggulu wa KMP malidadi olaba ne body room nga byamaanyi okiwulidde ng'ofiisa ofiisa naye obwo bumezi obukadde bwolaba obwo butambuliramu esente bano batukola statement Allahu Akbar bondi awo business purely actually nze tubakwata government ne tulemwa okulwanyisa corruption mu police nali badde mpabula president ne tuleeta etteeka ne tugamba nti police bondi katugite kefuuke ya sente ezimanyiddwa mu mateeka kubanga already eri paid for yes it's an illegality ate nga it's high income bayo omuntu agamba ku police nti olina okusasula ngenda kuwa bondi naye olina okusasula butereevu mitwalo 5 kakadde naye nga akuwadde bondi olina okubeera obala okuba na Uganda tebamanyi nsonga anti kakati mu Uganda omuntu yenna nga akulinako advantage abantu bano tebamanyi anti bw'ogaana okuziwa wali eri nga bawanvuya fayiro oyingira kooti jjukira Buganda Road ali wali kumpi nnyo era naye olutuukayo n'okola olugezigezi ebbaasi weeri awo bo tebafiirwa nyina mukwano gwange yatwalibwa ekitalya mu ng'ayagala ku exercisinga right ye bw'oyagala oku exercisinga right yo yamalayo wiiki 2 n'omusango saagutegeera guli awo okitegeera olabira mbuno kyangu nnyo twala omuntu mukomera webale nnyo kati nze tubakwata buyinza ne tulemwa okukirwanyisa kiveewo twalikyusiza ne lifuuka tteeka nti ku musango bwe guti ku level eno woba ogenda kufuna police bondi genda mu banka osasule sente ku akawunti ya revenue ate kati anti be batandise baagala na kwongeza ku sente z'osasula zino eza bino be bakuba ekipapula kakigenda tandika ku milioni 2 mu budget eno taata anti kati milioni 2 ebyo byonna batagetinga kuongeza ku tax base nayo kama muchi no the thing is so katulinde ko necho kuongeza tax base isn't this going to be another breeding ground for corruption purely because katinzo okumpe ekibaluwa kya milioni 2 kyenyina okusasula mu nnako ezitasuka 28 lwaki awo mbasigamba nonye emitwalo 2 nga kuwa nayo manyi kitegeeza nti wa police bafuna abantu basatu olunaku je mitwalo 6 nencha nakomawo okujja ku nekirala kati ompoliisi ono waakera n'agamba kati because asogera n'aganjaga target bweti so nti tumwetaaga tax base right? So it can be intentional nenyimya n'engamba jeno nga tetunaweza motoka 5 tova ku bbala kituufu nnyo Kayula yabikolanga
Because it feels it's going to go that way. Let me tell you one thing. Kankubulire ekigambo kiri kimu. Ebino ebintu byonna bye tulimu Kayura yabireeta. Ebyo bye risiiti, ebyaki, direct penalty Kayura yabireeta. Nga asindika n'abasajja kukubo nga yagamba director wa traffic nti mu nnaku nnya twagala miliyoni ebi. Bitano. So gendo ozinoonye. Ka director naye nakubira ba RPCs aba traffic. Nabo ne bakubira ba OC traffics ku zi stations. Noli okolaba deployment wansi. Chipapula ku chipapula. Banonya miliyoni 5 mu nnaku 2 nga bazina. Jukira the traffic policeman is the juror and the judge. Ye ajogamba kati ono kamu. Nebo munyonyolo otya. Nebo okujjako nga akulabye nobe ne museka mbusesi. Nakireka bulesi. Kubanga era kizibu nnyo okufuna emmoroka nga eri 100% perfect kukubo. Exactly. Kugana amakubo gaffe. Waliwo abasirikale benasanga ku Kyebusaabala. Nenne mbagana naye mu mutegeera mmwe. Eyabasindise wana ina amagezi. Osindika otya kukuba eritaliiwo. Mugeze kukwata mateeka ga traffic kukuba eritaliiwo. Okiwulidde? Ekkubo lijjudde ebinnya, lijjudde enfuufu. Okiwulidde? Kakati gwe oyagala nze ojja onkwatireyo mbwe emmoroka ebeere namu ng'erina shooko. Ngenda zijjawa. Nga nawe kenyini bakukubye enfuufu buli ayitawo ekuba enfuufu. Wenawe noddugadde mb'oli traffic officer. Kwegamba olabira ddala nga ebintu bingi ebirina okukolebwa. Okay? Okujja okutuuka mu kulungi y'omulimu gw'okwasiza amateeka. Okitegeera? Naye yonna tubadde tugenzeeyo olwa budget eyayisiddwa. So nga tuzeeyo ku budget eyayisiddwa ndowooza nti budget y'omwaka guno egenda tumenya nnyo. And indeed wabadde tewaliwo budget kubanga ne budget zonna ezize zisomebwa nga just kutuukiriza mukolo tumaliriza ministries senate ezigenze yentonotono ate nazo bazikimyeyo ba PS ne ba under secretary bakugamba sente bazirikoringa nezidda mu state house operations. Okitegeera omusajja abeere wali nga ina kyagabako. Yes, because nange nkimanyi nti nno eno budget and this is just proposed. Yes. Kino bagamba mu ndaba yaffe omwaka ogujja gugenda kubeera bwe. Yes. By the way, sente ezibeera mu reality oluusi size ezino ezibeera ziteereddwa mu budget. Era kyoyogerako kituufu naye otoli mu politiki ng'ogamba muno okulikolinga ino bazirikolinga naye ozitwala mu state house olitaddemu ka politics. Ate kakati ani alina powers? Jukira Minister of Finance. It is the government. The government recalls. No. Who is the government? Ogamba yegwe government. Government and Museveni is the government. General Museveni. Is the parliament, is the judiciary, is the executive. Era Abyogedde kyonna bano ba subordinates wansi bateeka buteesi mu nkola. Kati okulikolinga sente mu Ministry of Agriculture bagaye ku luno bataddemu oba 1.2 trillion. Okulikolinga yo sente just lutemya lwaliiso. Kubanga obuyinza abukola ki? Abuyina. And is not questionable. Because is above the law. Parliament esobola muteeka muki? Tesobola mu checking. Era olaba Parliament yadegezaako mu checking. Nawandikira ono mukyala ono Nabbanja nagamba Uganda lutamaguzi bagenda mu maaso n'okusiga obubaka obutali bulungi bakwatibwe. Balemesa PDM. Naye nga Uganda alina capacity kyeremesa PDM. Bameka bawuliza Uganda ekamuli. Abamu tebamalina kumanya nti gyali. Gwe toyinza kuŋŋamba nti ye stumbling block ku eyo program. Tekisoboka. So, President Museveni ne watuuse. Obusobozi bugenda bumuvaako. Obukontrolinga ebintu ebyenjawulo. Kwegamba abantu bamutwalako essente. Obuyinza abulina. Naye bali bakola nabo bakimanya nti benefitinga nnyo nga bamukoledde abeere muki mu power. Kati nabo ne batekinga advantage okwegabanya ssente nga wakoze eki. Tuyinza kubeera national budget ng'ogenda gisoma
nenga kimanyiddwa nti 10 trillion zigenda mu corruption. Oli mu kupreemptinga discussion yange. Komanyi jeno katukole bwetuti. Tugenda kuwumula mu katono. Yes. Bwe tukomawo tulina ensonga eyo gy'ova okwogerako ey'okubanga 10 trillion shillings ezo nno sente nyingi tuzogeranga 10 trillion my friend zigenda mu corruption. Yes. Budget yaffe eri 52 trillion. That means katukolera out of practically 40 trillion. Utuba tujekeza corruption. Actually sina corruption but embezzlement. Bwe bubbi. Yes. Kyetuba tukiteke mu lulimi Oluganda. And then nature all classified expenditure nyingi ezili mu office of the president. Oliyo sente z'emmotoka gazila president alambula n'emmotoka ndozanga ana. Nezo n'emmotoka si mmotoka ntono zinywa butono. Emmotoka zinywera ddala amafuta. Then waliyo n'ensonga ya donations. Faba wa president sente zino ezogamba mbuno agenda agabireko oli kati nga Uganda erina okuwa president ensimbi ez'okugabirako banne. Ekyo nakyo twagala tukyebuuzeeko ate n'ekirala wetwogera tulina trillions 25 ku trillions 5 mu 2 nda tusuubira kuzeewola bwewozi ng'ate amabanja nago geeyongedde. Ebyo bitugenda okuba nga tunyumyamu ne bannayuganda katuwumulemu katono. Ekyali ne John Moses Bigirwa eno ye Digitalk TV. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Do not miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Mkulikeyo mukuwumulamu okwo nze Edgar Matthew Karuhanga nkyali ne General Moses Bigirwa okuva mu kibiina ekya National Unity Platform abeera naffe wano buli lunaku olwa Monday okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 4 tuba tunyumyamu naye ku biki ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga osobola okutwegattako tuweereze some of the messages nja kuba nsomako wano nga wetugenda mu maaso ne show eno wetugendedde mu kuwumulamu Jono ng'olese ensonga y'obuli bw'enguzi naye nga tetunayingiramu obwo obuli bw'enguzi bwennyini fe balina okusasulira donations president z'agaba zino ekibaasa buli wagenze kati kubanga waliwo ensimbi mu budget sofa mu ba president abaze babeerawo president yenna atambula ali self contained ekyo tekyalibadde na mutawaana nnyo
naye ate obwo busente butono nnyo zakichwala obwo busente tebuyinza nakunzimbya mutima obubasabaasa kuba agaba mitwalo 2-3 obwo butyo bwanika guno omukono bali ba ADC be bamumanye abayagala baasa eri mu 10 baba zirinawo bwagira tatunula nayo bwagira guno baba kimanyi nti ategeeza mitwalo 3 leta laki 3 ama laki 5 okitegeera busente butono sente ezitwalibwa mu State House ndala ne deals ezikolebwamu ndala batya okiwulidde contracts ezisinga obungi zisayiningibwa kumpi mu State House ba investors abazze wano bonna obeera obalaba nga waliwo olutalo lulamba n'okutuuka oteekawo akakiiko akoogera ku access to the president nti okutuukayo omala kugula buguzi kituufu kati toyinza kubeera na president nga batunda mutundi kulaba president mu ggwanga lino olina okusasula so kitegeeza nti ye ayavuwaza agaggawaza kati oba oyagala omutuukako teekamu that is a sign of failed state because omuntu yenna nga ndi worth $10 million toyinza kuŋŋamba nti I first corrupt the system okutuuka ku mukulu munnaye kuba naye mba mukulu mu ngeri yange okitegeera naye abakulu we batyo bo bamulaba bawaayo ate abawano bagenda ne ku basawo Abaganda ng'ali mu process enoonya omukulu naye amwongereremu agenda ne ku musawo ow'ekinnansi ateekewo embeera asobole okulaba abantu bawana abasome bannange nawulireko n'emakerere ki ekiri ekyo kakati ebintu module eyo sente nyingi kati tunuulira sente ze batadde mu budget ez'okupromotinga sijui export biki export promotion board ebintu ebiva wano over 300 billion ebyo sibza Odrek Rwabwogo naye nga agenda kupromotinga ki but we've always wanted visibility in the international but Odrek Rwabwogo ina following ki nze mulaba ku Facebook ng'ayogera ebintu bye bya export sijui pan african biki intertrade link what yes. Facebook ye eriko likes 8 ku 10 kati omuntu atalina na following ku Facebook as a basis kwegamba first test twali gikoze eki twali mulabiddawo ogenda tu promoting otya nga nawe tebakumanyi gokimanyi nti Lumbuye asobola promotinga okusinga oyo gayi talina following Odrek Rwabwogo yes nze mbaddeko nnyo ku page ye nga njagala okumanya ayogera biki ayogera ebigambo bingi ebitategeerekeka kiki kyagamba eggwanga naye ogenda okulaba nga afunye comments 8 likes 15 oyo tayinza kubeera kitunzi waffe because kiba kitegeeza is not a good communicator so naye bamuyisiriza mu budget 300 billion sente mpitirivu nnyo kumpi milioni 10 eza dola ate ngera yazikubako edda emabegako eyo yakubako emiliyoni ya dola mbu agenda ku marketinga Uganda abazikubemu abazimuwadde nga sema ziri zibeera ddiiru era olumaliriza ng'ebizimbe bikola ki ng'ebizimbe byambuka so ddiiru bamutereddemu oba biliyoni 87 za kuzimba mu conference emunyonyo kati fa bazimbira kyokka namulabye wano waliwo ka video akatambula ku line akabagaga abasinga ku lukalu lwa Africa ng'ali 1.1 billion yes okiwulidde kakati ziruddawa ate yakajjaza yali ku 1.5 kikizakinde bamurakinze 1.1 billion dollar kakati omuntu ng'oyo naye akulaga nti source ye government Museveni is worth $13 billion kwegamba asobola okutuliisa ebbanga lyonna nga teyenyenyeza namuwadde ffe bannayuganda mugagga okusinga Uganda wakubiri ku lukalu lwa Africa Gen. Yoweri Museveni naye agagawadde atya through budget ezijja zikolebwa ki ziyisibwa buli mwaka toyinza tugamba nti emmotoka zo zaakaddiye ziragawa okuva Entebbe okudda e Nakasero kale noga nti kogendeko up country Land Cruiser ogimanyi
okutuuka ogamba nti ekooye Land Cruiser olaba nze nkyavuga lubaluse waayange paka nange oyagambye naye njivuze emyaka 10 nitandikana abadde ne V8 agivuze emyaka agivuze yono waliwo neri gye baawamba agivuze ebbanga ki balayika bakyagiina kubanga ya lutalo yagiteekako ebintu ntwebirala yes but omuntu yenna amanyi ebyemmotoka toyinza kuŋŋamba nti 0 mileage Land Cruiser ogivuze emyaka 3 nti yekaddiye tekyasobola kukola ki nigino omuntu gwoli mu complaining akonze ndaba yeka asobola okukyusa ensonga ya budget allocations because parliament yo tukkirize yo kati teyina kyekyo era ndoza olaba buli budget gye baleeta ebeeranga rubber stamp yo nekkiriza bukkiriza omuntu akyalina obuyinza obusobola okugamba mbu bannange eno this wasteful expenditure alinga president yeka ate gwoli mu kuloopanga the biggest waster no nze siri mu muloopa buloopi fe tulina ekigambo ewaffe tukiyita kulabisa nze ndi mu mulaga bana Uganda anti kini mu kugamba era juzi kankuwa ekyokulabirako juzi nali ku Friday nali ngenze okulaba ku mukadde wange mu kyalo ne muzeeyi wange mulwadde nnyo ali bubi n'atera n'okukongoka lwakuba n'adde musooseeyo unfortunately but fortunately ne Katonda n'annyamba kati ku kyalo nga kuliko omutaka afudde olwokuba n'adde ndudde okuziika ku kyalo n'eŋŋendayo embeera gye nasanze mu bataka olumba olutaliiko wadde microphone wadde omuzindaalo ogumu nti gwogerereko olumba olutaliiko wadde tent olumba oluliko emmere yakawunga n'ebinyeebwa nga bye basaavinga ate si bonna nti abaze okungubaga bagifunye naye ngeri selective abaka abavudde egindi biki bwe bityo natunuulidde abantu ku kyalo kye bayita Budoola kye banzaalako kyennyini mu disitulikiti y'e Buyende but jena abantu bali bubi that's the truth olaba na ba Buyende wanabana mu site mwebali nze njagala kuwa kifaananyi kyeri saagala nnyo okwogera bya mu kibuga kubanga eby'omu kibuga omuntu ajja kugamba nti temwagala kukola okibulidde naye nze njogera ku oli omutaka w'eri wansi okibulidde ali supposed okubeera okukolwako gavumenti omukazi yafudde azaala gutwadde tuziika era bafulumiza emirambo egi ogw'omwana ne maama we nentunuulira ennyumba mwe babadde basula kwegamba nembi yewunya naye ng'akiikirira ekitundu ekyo ye Magogo Moses bwe yali akuza amazaalibwa ge bamuwa ekirabo kya $8,000,000 supercharger Range Rover 800 million 100k USD not 100k 120 no it is 200 actually 240 $1,800,000 mpya tesobola nagendayo kati nze bwe nakutte omuzindaalo nabawadde ekifaananyi kya omubaka waabwe obulamu bwalimu nabo obulamu bwe bakola ki bwe balimu ne mbagamba mulondeewo ne mbabuulira ebigenda mu maaso e Kampala nga tebabimanyi abasajja engeri gye bagabanamu esente okiwulidde so olabira ddala nga waliwo distinction y'amaanyi between abakulembera eggwanga ne be bakulembera really abantu bali bubi mu byalo kuzino abantu abatukulembera baafukanga bakama baffe mu ggwanga wano mu Uganda naligambye nti mu Africa naye ensi ezisinga zigenda zikitereeza abantu bagenda bagibeera empowered kuba leaders baabwe babeera accountable okay kubanga tuba tukuleese na kalulu kiba kitegeeza nti tulina power okulikoolinga even before your term yes kubanga naye kati mu Uganda tukyalina ekizibu nti office ogiyingira na force kati bwomala okugiyingira ne force abafudde bafudde kati otuuka ekiseera nga ani anaakugambako ye waliyo nga tukwata ekintu kyaffe era abasinga kyeboogera ekyo ekibuuzo kibaddewo mu public domain ebbanga ddene so kiba kitegeeza ki nti temusobola kubeera accountable eri bannansi kubanga mwatalaafiya okukwata power mwatalaafiya byalimu okufa mwakufiirayo mwali badde mufudde era nabo we bagamba kakati okyagamba kati ekyo tekireetawo a sense of entitlement
bwekiri and inequality yes bwekiri kubanga omugezi Eritu Mwine yatugamba nti yagamba nti yafulumanga ku balukoni ye bwati natunulira abantu abazimbye ennyumba natunulira obusozi obumeruseeka amayumba nagamba we fought for that thing which is true. No, but what they are saying is actually true. Sebo na America ilika abagirwanirira ojukira n'abasajja abatanzania abakube mundu eyajjako amini oluzujika ebawamba Kampala kye bali baliko anti that is South African mentality. It is just it is just a people mentality. No. If you have fought for something you believe it is yours. It is yours. Era yewabala bakati omuntu wati wabala beggwanga lino alaba liri ekyo katuma amala yatuka story not katuma amala kasirye gwanga nga solo parking emotoka wakati wa Kampala road na afuruma agenda ali echemisana. Yes, he fought. You get it comes just no it's an African mentality. That entitlement kwegamba tetumanyi nsi bwetambula. You understand? You think nti ese genda koma kugwe. That is the problem. Inayensi goza mu America tewaliwo bafa. Banje gwegendo some American War of Independence olabe in fact newe bava mu American War of Independence bakwata obuyinzi era nabo bayita mbye twayita kuba nabo bakuba American Internal Civil War okitegedde mundu yavuga awo na ngampitirivu nnyo gendo some ku musajja gwe bayita paka ku 1860 yes gendo some ku musajja gwe bayita Patrick Henry eyakola speech eyaleetera America okufuna independence. Speech yali yakutesa yali ya lutalo okiwulidde baali batudde abantu bonna boogedde ebigambo biweddeyo abakulu bonna webali okiwulidde omungereza asembedde nagaba naye kino kinaakoma ddi tunyumize emboozi abakulu bonna mwogedde naye kino kinaakoma ddi abasajja baabo bawulira nebyo twogera kumpi babiwulira enjegere zisembedde tukole tutya yena agamba give me death or give me liberty. Bonna ne basituka ne bagamba omungereza akomoolo wa leero. Ne baddugavu ennyini ba America. Era nabo genda osome ku muddugavu gwe bayita Frederick Douglass. Bamuyita ku mukolo e Bungereza. He was a lawyer from US. Naye ng'olutalo lw'abaddugavu lukyali lw'amaanyi nnyo. Frederick Douglass ne bamuyita a presenting a paper yavuma bali bacherupe Bungereza na inspiring abaddugavu abali mu America okiwulidde era ebintu ne bitambula kubabe paka sawa recently wali ku mulembe gwa Trump waliwo attacks nyingi eri ba blacks. Yes ba blacks che basala okola jukira basigaze mundu za ne basoka ba aligninga ngetusobola ndoza kabera ha regiment. Yes ngabona bali armed ne batandika okuyita mu street za New York abasajja nga bitano ngabona bakutezire ngabazina ngabayita mu just basiruse ne police tayina kye bagamba nga babagamba anti mu bikumubizemu naye naffe tuzirina. It feels like so naye point ebadde nti abantu abatuusa America kweyo level golaba bali celebrated where Patrick Henry ali celebrated where Frederick Douglass ali celebrated ekirere nnyo kusanga speech ye ku net n'ogisomako n'olaba bye yali atambuza biki and that what they had something called country before self. Okitegeera naye ffe wano my friend buli kintu kyokola oba olina okuki-owninga ensi tegenda kukoma kuggwe naye nga bwe twatandika omusajja nga Martin Luther King Jr. Omusajja yakyasinze okwadvocating eddembe ly'abaddugavu wadde nga waliyo abalala baamusooka naye kubanga ensi yali ezenga etambula naye n'abantu yabagamba nti nyinza obutatuuka era teyatuuka kati ekinene nnyo bamukuliza lunaku ne bajja ba scholars ne boogera bye boogedde ne kiggweeraawo okiwulidde. So mu Uganda it's until tunatuuka ku level ereeta president ng'abantu ba bulijjo be bamuleese. Naye abantu ba bulijjo boyogerako balinga abeebase tuli eno dispensation gye tulimu. I feel we are at the worst where we tusobola okubeera. Tokyetegereza mujja n'ekyo tuli at the worst wekiwa buli kimu kati mu ggwanga lino
buli kimu kiri at the worst. Tandikira ku nguudo, tandikira mu kusoma, tandikira mu mbeera y'ensimbi, tandikira mu every little. Era bannayuganda point eyo gy'oleese enkulu ekireeta Mwai Museveni okulivinga that life and that expenditure yamala kukizuula nti Ugandans we are weak. Yes. Because if we are empowered psychologically, okay, mentally, morally, nga we are empowered, tetuyinza kukkiriza muntu ku mismanaging resources of just one person with his family. Naye Mwai Museveni yaleadinga bannayuganda nti they are cowards, they are weak. Okiwulidde? Kati ate n'ayongera okuinvestinga mu fear. N'agiteekamu ssente nnyingi nnyo, n'amaliriza ng'akoze eki? Ng'atiisiza buli muntu n'akola by'ayagala. Mu nsi ziri endala ssebo abantu bwe bali empowered. Ye General. Tosobola kweyisa nga General Museveni bwe yeeyisa wano. Kale abantu baba bamanyi ki amaanyi ge balina basobola okujjayo. Kale kati according to the budget eno gye tulina bassebo ne bannyabo trillions 25 zezokka eziriwo. So that means on the total of 52 trillion tulinako 25 ojjako ezo osigaza trillions ezisigalawo ndoza nga 27. So sente ezibasigaddewo zonna tugenda kuba twetaaga tuzeewole. Kino nno kijjira mu kaseera nga Uganda ebanjibwa sente zikunukiriza mu trillions 8. Bassebo ne bannyabo nga mpita mu mukulembeze wammwe eno General Bigirwa katulabe ekizibu ky'ebbanja we tuwugirira mukama wange tuli bubi wegaba amabanja General tuli kyekugambe mbuno if anything is going worst right now it's at its worst. Mabanja gegongambi shootings zezitunana kuzoogera kuba kuli omwana ku lw'omukaaga oluwedde General amabanja abantu genda gakola tutya because ne financial yen eddako tulina kwewola mabanja malala ate ne tulina n'okwongeza tax base muna Uganda yasigaddewa musigire ekifaananyi. Kakati we baba generating budget yonna even at a village level oba at a family level osooka kutunulira income. Yes sir. Kakati bw'otunulira income no manya obadde ekintu kyagala okukola kya sente mmeka no estimating kibadde kya sente bweziti naye income ziri bweziti kati kiba kizeerigwe nga budget generator ogamba nti kankolere mweno budget kati nze nge yakolako budget ey'omukolo obeera ne expectation izo nagenda kumpayo that is the expected source okiwulidde kati bwe zituuka ku nnaku ziri ng'olaba sente ziwa budget nga teziriiwo oteekwa okusala. Kati nze kyenabadde nsuubira nti bagenda kusala busazi because this budget is not realistic. Yes sir. Wobanga income yo ya 25 trillion n'okola budget ya 53 trillion kitegeeza nti ogenda kwewola 58 trillion naye nga already olina debt ya 83 trillion. In fact 83. Yes, kati oba ogenda tutwala mu 100 and something and 6 trillion as a public debt. Exactly. Okay? Mu ggwanga nga president is worth 13 billion yenga ye. Mu ggwanga is worth 13 billion yenga in dollars by in dollars not Uganda shillings. Ate billion yemwe eringa trillions 3 mwe billion zinga lusa. Aha. A billion yemwe ya dollar. Kati wabali mu 13 trillion kiba kitegeeza nti is worth ali mu 80 trillion Uganda shillings. Zenyine n'okusukkamu. N'okusukkamu. Because weberanga 1 billion is 3 then multiply 13 tusoke na 10 that means oli zezo mukama wange. Ng'okigasegasemu amangu. Kakiba kitegeeza atusinga obugagga. Eggwanga lya Uganda alisinga obugagga. Neri akamamu. So kiba kitegeeza ki nti akozesa address ya Uganda as a state. As a geographical boundary agikozesa nga company ye
for him to benefit and his family. Some people have said that it's like a company. Kubanga president ye no weggwanga omulabira ku budget. I'm telling you. Because zezo sente zogenda okozesa okurunning eggwanga for the next 6 or 11 months. Okitegeera. Kati president yenna kasita agwa ku kya budget nga te reflecting n'ebigendererwa by'eggwanga oyo aba alina kufuluma. Nabadde ndaba debate mu America nga aba Republican bakola breakdown, okay, eya president aliko laberinnya bulinzi Biden, Joe Biden ne ba Democrats public debt gye bakoze eki gye accumulating mu bbanga Biden gyabaddewo. Omusajja yatemye n'akulaga nti aba Democrats tebalina kye batugamba baveeyo aba Republican tukomewo. Kwegamba ng'olaba byayogera bikola sense intellectually nga bikola ki nga bikola sense. Naye kakati General Museveni sebo golowooza ogenda ku benefiting nga kyenkana ki ng'otulekedde ebbanja wano mu Uganda lya 106 trillion. Olowooza tugenda disasula mu bbanga ki? Ye bw'aba alowoozeza kuba ye emyaka gimugenzeeko oba ayagala oba tayagala. Ekintu kyatasobola kustopinga ke kalimi akabala ki obulamu bwe. N'onkubadde naffe tufa abato tufa biki yes but ate ye obudde bumukoze eki bumugenzeeko. Kati guno omwaka gunaggweerako tujja kuba tugenze mu butabalika 116 obubanjibwa Uganda. Ndowooza tujja kuba tugenze ku likodi y'ensi yonna okutwaliza awamu. Kati kiba kitegeeza ki nti bali abatuyamba ze bayita ze highly indebted countries era tuli breadline ezibanjibwa ennyo nti kati nga basazeewo kubatwalako byammwe tetusigazaawo. Kakitegeeza ki nti International Monetary Fund, World Bank, Exim Bank, African Development Bank, Exim African Development Bank zinzo tuwa naye njagala osooka oggye IMF ne World Bank zo zaaga nti zikyaddamu tuwa sente. Anti nze kyengamba nti ezo banka zonna financial institutions ezo zonna zirina kukwatibwa bukwatibwa kisa. Ne zigamba bano abasajja basiruwala ne bakwasa abayeekera obuyinza babatuusiza ku kino katubasonyiwe. Naye nga jjukira sente ezo zitandika year 2000. By the chichukize wano. It is not from 1986. At the start of this millennium, yes, basalawo abagagga b'ensi ne basonyiwa olusyo obwavu ne bagamba tubabanja nnyo katubasasulira amabanja gammwe. Yes. Abasajja sina abasajja bangi basajja ba America batono bagagga bakuno nga bagagga kwagala. Yes. So ebbanja ne twogerako libadde accumulated in the last 23 years. Yes. 22 years. Naye olabira ddala naye nga bw'otunuulira kubikoleddwa ku ground nga tebi reflecting ne expenditure n'amabanja getukoze eki getulidde. Kakati singa tusonde sente ku mukolo waliwo omukolo gwe twagendako ebiseera ebyo guloozebwa nti gwalimu sente empitirivu nnyo. Sijja kwogera yalina nnyini waago naye nga tekuli byakunywa twaliyogedde sisobola ng'emmeeza tezidugadde okiwulidde naye nga nannyini guwa amaanyi jena mugenda tutisa obayita ku mbaga za no waliwo kati ebintu byotakyasobola butateeka ku mukolo era abantu twekolangamu omulimu awo genda oleeteyo ku n'otumya amazzi n'ogasasula 4,000 kuba gwali ku woteri y'amaanyi ne tugamba ne tuli ku kikino soda wa 5,000 tusasule naye nga abantu bawayo sente zaabwe abantu batandika ogamba omusajja yabbye omukolo gwe. Jena ekizibu ebintu bino biyitamu nnyo. Nkuleetera ekizampo gy'onootegeera amangu. Omusajja n'omukolo gwe yagubbye. Njagala omalirize ku nsonga eno mazima ddala omunnayuganda zijagala onnyonnyole munnayuganda eno budget etegeeza ki eriye nze kinjasi kyenjagala okubawa ku highlight nti
mugenda kwongera okusasula omusolo era ndoza mwala wa parliament ngeri mukuyiya amateeka amalala nga okutandika okutaxinga abantu abakolera online mwe babigirwa babeera ku Facebook mule mutunda ebyamaguzi omwino bisasulira abantu bagamba bati twalire tukisasulira twetaaga ku raisinga taxes era wetwogera nga muna Uganda ye omusolo alina okweyongera kati okusasula eno budget nga bwogambye nti etulekawa ya kwongera kutusiba miguwa ate nga already abaana bali bubi tetunawana kwongera nnyo okuleeta example z'omu byalo kubanga mpangalirayo nnyo mukamuli municipality wempangalira Uganda Revenue Authority officers baayo bajja kati ku ground ne bakola assessment ku dduuka eritunda amenvu ne eritunda bogoya naga twagala emitwalaga abiri at least kuva mugwe naye nga wayagala okusika abiri amazima genyini tewaliiwo sente zivaawo ne batuuka ku dduuka ne bagala lino lijja kisasula obukadde bubiri olw'okubanga lya wholesale naye ng'ebitundibwa mu dduuka byonna byonna biwa omusolo alina n'emisolo emirala eja KCC eyo eja municipality eja district yes alina abakozi ne bamubiringa $1,200,000 every financial year ate tebiri negotiable bali bakola gwabwe bwogana nga bateekako kufulu so n'abasuubuzi ne batuuka mu kiseera okwekolamu omulimo baconvening meeting z'abakulembeze nga abakulembeze bonna bonna bakidduka bakitya. It is Uganda Revenue Authority. Uganda Revenue Authority yakwata donations ezava e Netherland ez'essomero scholastic materials leba donatingira Kamuli Township. Bwotuuka mu Kamuli Town mulimu traditional school bagiyita Kamuli Township ya primary. Okay? Ba headmaster ne management ba lobbyinga donation okuva e Netherland. Ne baweereza container number nakati ekyali mu revenue emaze emyezi 8. Nti bagala gisasulya. Ne damule giyalinnya. Wenjogera kati bakyakisobola. Luli bali bagala milioni 15 ne zirema. Kati zeyongera mu kubanga after 8 months nga buli lunaku emitwalo 3 ziba sende mekezo. Tebakyazisobola. Naye Uganda Revenue Authority kitongole kya government. Kamuli Township Primary School somero lya government. Yemu eyo tebalinawo communication esobola kubagatta. Ne bagamba nti bino ebintu ebize byakuyamba baana mu sector ya education. Si bye headmaster kutunda. Uniform, ngato z'abaana, bitabo, blackboards, kibayita scholastic materials. Iyo revenue yagala sente teyagala kumanya. Ate nga wali abantu abayingiza muno sukali tani ne tani. Buterevu bebali eruwero. Bebali eruwero. So kinyalo okutegeeza nti bana Uganda nibo tunesiruwaza tutya. Nga dokita bwe yagamba wano nti it's a country of fools. Nibo tunesiruwaza tutya. Tujja tuuka ekiseera ngoino okuzuukuka oba oyagala oba toyagala. Because ebbanja ery'obutabalika 103 tugenda dikola tutya. Nga tulina n'abantu abatakyatuwola. Government netuuka okugenda mu commercial bank. Era kati basinze kulilayinga ku domestic borrowing gye bagenda osinga oteekako. Nosanga Minister of Finance asimbye layini mu Stanbic. Nti mu mpole eyo. Minister of Finance asimbye layini mu DFCU. Tuvewawo. As if is a businessman alese chapa che. Ne lastly yogera ku classified budget. State House yitaga classified budget. And State House yowa dictator. Iye bezeetaga. Tezina mugaso eri bannansi. Na yiyo ebezeetaga because a survivingira mu kuspendinga. Because classified budget yabwe eri egenda muki. Zimalira mu bitongole bya intelligence. Tetumanya chovola bakita classified. Zimalira mu bitongole bya intelligence, zimalira mu president bribing abantu. Jezigenda. Kubanga president General Museveni mulimo gwe kiki ku meeting abantu. Meetings.
gwe mulimo gwe through those meetings simwawera direction nti katukwata naye ba meeting adebana I know sigaza that control ochiwuli akasente kava mu so that classified budget yeretera abantu abatone nnyo okugaggawala kubanga gwe nankanya akola mulimo ki Pesheshe Lwabwogo siye musumba obadda yanagoga obadda yanakola mulimo Pesheshe siye musumba tisi aineka omusumba si mulimo obusumba naku zino mulimu izite jo wange naku zino mulimu ate abasumba bayolera ddala akasente mu ggwanga that is illegal correction of money olaba kati ye omusumba yo kati oyinza omugamba nti kyalira ayinzeeko omusumba wakusingira jagamba nazukusenga mukama ngambye kanzikuwe sente era najja n'omukwasa era babikoze ku mulembe guno era babalowooza mbwe eddiini egenda kukoma kujja n'Omuseveni kimulaba nze nsaba katono contradictions nyingi jeno tugende ku nsonga endala budget ende tuswagimalayo kubanga eyinamu ebituli bingi eyina veterinary sente zogenda ez'okutreating ente za president eyina ensonga furniture ebintu olumu byotunira n'ogamba bayino katonga bridge eri wali eri bubi naye tugende ku nsonga y'emmundu ennaku zino jeno ndoza okumala kati ng'omwezi mulamba n'okusukka buli we tubeera wano twogera ku violence y'emmundu buli wembeera naawe wano ku Mande ensonga ya violence ebeerawo nnyo twasembayo wano bakasembayo okukuba essasi gwe tumanyiiko student wa UCU bamuyita Natasha Nagai yakubiddwa essasi era nga waliwo omupoliisi yadalowooza nti kyayika yadde mubbi n'amukuba essasi naye mu sabbiiti ndowooza nga ennaku nga 15 ezisembyeyo abantu abakubiddwa amasasi tebaka wansi w'abantu nga 10 ekitone nnyo ng'otandikidde ku minisita yamutta ekibadde Arua Moroto wanekonge we tuli kino lwaki buli lunaku tusigala twogera ku nsonga y'emmundu wano gavumenti emmundu tekyazinako control in fact state government Museveni bwe yali agenze e Mozambique lwasembye okuddayo manyi strogo ye besisi yayo eriwa eri Mozambique emunduli okuba painting ya picture yagendayo in the 60s by the way around there in the 60s okola fronasa ye yes. around 68 67 kati yaddayo n'abantu basatu abali bakyali abalamu mu tiimu gye yagenda nayo e Mozambique around 60s eyo yes mwali mu Ivan Coreta mbeera mu Salimu Sale mbeera mu omulala mu Kyoli naye nga akyali ku ranka ya wansi nga bw'omanyeera ate nga bana babiri bajjeno okibulidde kakati mu bigambo bye nakola ne donation y'amaanyi ayinayo ne library gye bamubbulamu because he is one of the success gye celebrating abe Mozambique abantu be bawa foundation batutendekera abasajja baffe ne bajja okay so yali alaga nti besisi ya UPDF mu Uganda eva wali ebintu bye basoma waawo yawa n'omuwendo gw'amagye oguli wano mitwalo ng'ena n'ekitundu I think kati point gye ndeeta nti n'alaga ne discipline y'enkozesa y'emmundu ye gye yazimba naye nga yagijjawa yagijja Mozambique yaleka guddeyo ne primary school ndowooza yaba emitwalo nga 3 ejja $, ezabuliwo mitwalo 3 that is like 1.1 billion mu za Uganda yeziba waawo nekigwerawo nga so kawazimbye ne Tanzania amasomero gejegali buli we yayitira nga akyastrugglinga agenza akola ki givinga back abaddiza muntu naye ku expense y'omuntu we teyerabira javuba ku expense y'omuntu we namayingo at least teyerabira javuba okay kakati ye yabalaga nti mu Uganda kiryoke era n'abasaba n'abemphasizinga okubeera ne monopoly ku gunfire ng'eggwanga era ye n'abagamba nti mu Uganda yalina monopoly on the guns so
wetujidde mu bino mweno debate gye tulimu ng'okufa essasi tekikyakola nnyo mawulire okujjako ng'obadde high profile naye nti essasi likukutte it's a normal thing mu Uganda kiwedde bambi bamukubye kati inspiration abantu abakozesa emundu kati mu mbeera yonna bagijja kuki bagijja ku how police conduct themselves n'amagye kubanga balaba ng'ekintu ky'okutta omuntu using a gun kya bulijjo actually mu magye bo baba bakugamba nti okutta omuntu si musango ekikulu kiri ki lwaki akoze eki akubiddwa era nga kituufu lwaki akubiddwa naye lwaki akubiddwa abadde mwekalakaasi akutte ekipande atambula we need our freedom okay n'oli mukuba ku mutwe n'agwa wali omusirikale ne badda mu barracks ne bacelebratinga kati abasirikale abakitinga in the official capacity eba tebasobola ku having a discipline ku control yesasi ku control y'emundu toyinza kugamba nti eggwanga teribeeremu criminal activities ez'emundu bwe twali wano juzi nakugamba nti weevu eriwene ey'okukuba abantu erimu emirundi ebiri mulimu abali politically motivated death nga zimanyiddwa ne mubaamu ne batunoonya ssente abantu baffe aba bulijjo kati oyo minisita tekyali stage managed it was the reality was nti omukuumi we yali overstressed olw'ebizibu ebyamukola ki ebyamutuukako ate nga alaba ebigenda mu maaso kugwakuuma nga bya ssente nnyingi you understand nagamba ye lwaki sikola ki sigamuwa kati but someone like Isima bloga waffe bambi eyo olabira ddala nga it was a political death purely because bo bali well organized obujulizi ne bubula baba suspect nakati tebabakwatanga there is a new phenomenon ndi ate kati abantu beekuba masasi kati abantu beekuba masasi ate nga abakwata mundu bennyini bebageekuba owa police yakubye ow'amagye owa sarasini yakubye munne yes ow'amagye ebintu we obwo busongasonga bubeera inspired okusinza ku mbeera beetambula mu ekyo ekiseera and when you are in firearm business kwegamba weetaaga discipline y'amaanyi ng'oli mu industry eyo kubanga ye industry gye batakubiramu luwaali okitegeera don't joke with a gun because wakuba ogende yakufa ye industry yokka gye batakkiriza kwejerega kutalina makulu because mulimu abantu batasobola kusustaininga that debate ng'oli mu mujerega nga wobeera naye wano yajja kunyiga bunyiza ajja kunyiga agijjeyo the last phenomenon eyabadde between the UPDF officer n'omupoliisi nti oli adali ne mukyala we bali mukwekola ki mukwekwata selfie oli munene amugamba tokwatira wano mu barracks ki videos ezo wakuwa olina omukazi kati oli alina omukazi nga omanyi bamaama nagamba ozalaye najje n'amukuba ozalawo otyanga nino ekyana kyange anti kati eyadde azalawo eyadde n'ekyana kati olinga agamba kati goyagala kulagambulako n'ekyana togambwako n'ali mukuba kati kiddayo ku training because a professional army officer oba police officer tasobola kukola ekyo eyayita mu training entuufu because the question is why is it katutuse ku nsonga nga ye buli muntu anyiga alaba the best solution is to just take another person's life because look at private Waabwe there is no system because ne mu barracks mwenyini kiraga ki nti temuli mu system esobola ku finding out esobola ku providing a remedy ku nsonga ebeguddewo kitegeeza amagye tegakola na parade kitegeeza omugaso gwa parade ku makya every morning ku parade wali kumanya mbeera kyeriwo basirikale kyabalwadde emundu weziri zonna bameka abatolose abakumyewo nga batamidde ye ekinywa kyo ensonga y'okunywa omwenge eri ku level ki mu barracks bameka abalina okusoowagana
ebyo byonna bibeera ku parade wali naye biva mu professionalism kati mbakubanga nze minisita wa defense komanda weyo barracks yadde talina kyangamba yadde ayingira amabuuso toyinza kubeera na musirikale mu 21st century toyinza kubeera na musirikale anyiiga ku ekyo kintu nakuba omuntu amasasi eyo level ndala nnyo ge gali amagye gali agasooka agava mu second world war okiwulidde naye mu era eno training eriwo gye tulowooza nti gye bafuna n'ebikozesebwa amagye ge bibeera nago ne poliisi toyinza kubeera n'offiisa module eyo so commandant owa barracks eyo aba aliko obuzibu. Do you still have command for our security forces? Because according to dynamics z'amagye ozimanyi konti at least buli bantu 10 waliwo ali mu kubakulira section commander. Exactly, at least for every 10 soldiers. Yes. You should know. But we have soldiers recently, if you did not know, kankunyonyole ekayunga wali all the roadblock yabaddeyo ba staging roadblock abantu abambadde uniforms abannamagye ne bakwata ne babba abantu n'abamu ne babakuba kibooko ne babakubira ddala nno naye nga bwe babbira 400 meters from where the police is. Kayunga CPS kakati okiraba ekyo like tukyalina komandi yagana amagye kutuuka ng'oli akuba muninga tiwali kati Edgar kyenjala okutegeeza abantu bonna bajja kujja balimba kasaba chiefs amagye gatambulira mu chain of command ne police from the commander in chief to the CDF up to the private chiefs paka ku private ones kati ba chiefs abo bonna kasita badda mu byokunoonya sente ebyokugaggawala kubanga tewaliwo chief w'amagye tewaliwo commander yenanga mwavu ne commander in chief wabwe yabagamba ayigigita bakola ki tabayingirira kasita amagye gadda mu byokugaggawala nga buli omu ayagala kuzimba apartment atekeko sauna biki kuzimba guest house kuzimba hotel my friend walina okubeerawo social breakdown wansi kubanga kiba kitegeeza nti tebalina budde bwa musirikale wa bulijjo tebuliwo ba chiefs bali muki ba commanders ab'emitendera egy'enjawulo 4th division 1st division what bali Kampala bali mu kuzimba mayumba balambula site yenyumba ya Fande Gundi okiwuli apartment nyingi zola bagambe yoli eyo hotel ya Fande Gundi tebalina budde kati kiba kitegeeza ki nti walina okubeerawo social breakdown ne mu barracks mwennyini oba oyagala oba toyagala kubanga kyenjala okutegeeza omusirikale okukuba munne essasi aba ali ku level aba amaze okugattagattamu titalina wagenda muwaabira ne bwanawaaba tewaliwo kigenda kukola ki kukolebwa in any case nti ajja kuba yeewaabidde ye kennyini so naga guno kangusale mangu nagusaliraawo obadde okimanyi nti singa tuli mu barracks nze naawe Edgar ne tusoowagana nga nze nina emmundu nonyiiza bulungi nnyo nenzijjako magazini nenjiteeka wali oba nenkwata emmundu nenjitwala mu amura okimanyi nti bamparanka oba okoze kyamakezi kwegamba mba nayita mu training entuufu kubanga emmundu eyo bagimalako kumpi emyezi 3 nga gye basoma yokka naye kati mu practice etuuka etya okuba ngeri mismanaged kakosi komazeeko emyezi 3 ng'oli ku ekyo kyokka out of omwaka omulamba ng'owaddeyo ennaku 9 kusoma mundu n'ebyayo etuuka otya kubanga kati tugirinaako control emundu netuuka okufuluma barracks negenda ekola an illegal roadblock nga banoonya sente kyembuuza kati bano ababa bagenza okukola illegal roadblock ani ali responsible for them kubanga nezina ensonga yatwazira bawali endejjo ojjukira roadblock eyakolebwa endejji ate abo baali bagala bakuumi bajje n'omu ate tulina n'ekirala nti amagye galinga gali dispersed tulina amagye gakuuma waliwo agajja okukuuma kabaka waliwo agajja okukuuma minisita agakuuma MP agajja okukuuma Brian White nga ayagala like do even gana amagye galinga agesuulirira anti ebintu byonna kasa bifuuka ebyokunoonya sente national security
teyinza kubeera abagivunaanyizibwako tebayinza kubeera money minded eggwanga ne libeera secured. Batuuka n'okufojinga operations ez'enjawulo ku high level ne bagamba bomu etukubye naye nga bafojinga cause of action bagende mu lutalo lulala basobole okufuna essente. Amagye g'ekifirika gonna bwe gatyo gaze gatambula. Ne Congo waliyo komanda eyali akubye M23 ng'agimazeewo. Nerabidde erinnya lye, next time nja mukuleetera erinnya lye. Yali akubye M23 ng'agimazeewo. Ojjukira M23 yasibira e Kampala ne babaleeta nga kaguddeyo. Oli komanda yabakuba emundu n'agibanyiya n'abaddusa ku bigere kilomita 7 nga tebalina na mmoloka gye bayinza kukola ki abaawonawo abatonotono ne bayingira e Kampala ne komanda waabwe Makenga. Kakati bakomanda beeri mu magye g'e Congo ne balaba ng'ono abagirawo cause of action abagirawo embeera gye babadde bajjamu akasente ne bagemu ekubira. That is Africa. Bwetyo bwe tukola amagye ebungereza tekisoboka, mu America tekisoboka, amagye gonna agali Tanzania tekisoboka, kale kanve mu America. Tanzania Kenya tekisoboka, tosobola kufuna friendly fire tekisoboka mu operation tekisoboka busobosi kubanga eggwanga bwe lijja mu lutalo lize it's a common cause. Tebiri mu interest ziri individual. Naye wakyogerako wano nti abamu baali bayingira Kampala nga masasi ne babakuba. So obunanfuusi kweyo level bukyali mu Uganda n'ensi ezitanabeera stable nga Congo, South Sudan, Central African Republic. Kyanaku nnyo nti Uganda tukyegeraganya ku nsi ezo. Kyanaku nnyo kubanga ffe ligi yaffe Tanzania Kenya ye ligi yaffe. Jeno njagala okomentinga ne ku nsonga eri mu mundu muno. Twina amamundu mu ggwanga lino. In fact tambula just labagola bako bulabi. Tino in Uganda ososangira omuntu nga security personnel are just sina police just tugambe wa sarasini naye nga atambula ne mundu ye sawa nga 3 nyali mu bibye kati mundu ya private wabwire baga oli yagambe yakwate mundu n'agireka mu nyumba ye n'agenda mu kyalo. Oyo munne wa wabwire naye n'agamba kannefunye ku mundu ngene koleki nkole emirimu gyange gyenjagala okukola. Okyakye nkutegeeza jeno nti amamundu abantu balina mangi nnyo. Osanga ku banka akuma banka ina mundu, akuma essomero ina mundu, akuma omwana w'omugaga ina mundu, yategese bala ina mundu. Why is it that we have guns everywhere? Kati abakulu kye balimbamu kugamba nti wabwire mundu gye yakozesa sijui yali ya munne. Yali ya munne gwe basula naye kisoboka mu byamagye. Noka tukozese that scenario. Naye amagye gaffe babaagala okuteekawo ensonga buli dakiika. Oli bagamba bali bakamudeployingawo sijui oba myezi 2 weeks 3. Nakyo ngolaba tekiriyo. So kati abakulu ensasage bwegwawo bafuna akasonga konna kebajja nako okweexplaininga embeera nga bwekoze eki nga bwebadde. Naye mu byamagye muganda wange omusirikale okute emundu wati n'agikwasa munno omulala negenda ekola operation nga tamanyi si kyangu. Anti kikulaga laxity. Tekisoboka. Okiba kisobose kitegeeza there is a laxity. Kisoboka kitya? Kisoboka egenda kunoonya ssente nga kimanyiddwa nti waliwo Balaze aba bamanyiddwa okiwulidde kati nga bakolagana n'abasirikale mu barracks. Aweefuluma n'agamba akalimo twakabaze bulungi afande eddakiika 5 tuba tuvuddewo ssente weeziri era tukomawo ne bagenda zezo robale zolaba eza mobile money dakiika emu ng'avuddewo batute ssente ezibaddewo okiwulidde era emundu neddayo mu barracks. Akalimo bakakoledde Fort Portal abakakoze ne badde e Kampala ne benywera bia. As simple as that. Emundu efuluma egenda kunoonya ssente tebakulimba nti emundu bazanya nayo tekisoboka.
era ffe tunakwata eggwanga lino tugenda tereza ebintu bingi ebintu by'amagye tugenda bitereza naye tekikutiisa nti emundu abantu balina nnyo like emundu nyingi besi gye byali agamba nti no walimu ankole corridor mujjudde ki emundu nyingi olw'ensonga nti waliwo endowooza erowoozebwa nti oba oli awo ekintu ekiba kigenze bubi buli muntu yeerwaneko kati wabeerawo section of people gye ba arminga ebeere ku stand by. When it goes to the worst nga gaseka defend yourself, you defend your family, but the question is it sustainable? Why do you even think that it's going to be worst? Kiba kitegeeza nti gwe akyali mu sharing mu ekyo ekiseera you a bad person, you a bad person. Toli kwegamba toli genuine ku ggwanga. Emundu mpitirivu nnyo otuuka mu traffic jam. Waliwo mu traffic jam gye nalimu awo ku Saaya Queen abayayi ne babba akasimu bino bye bakuba obusimu mu nankanyi mu motoka. Emmotoka nga 3-4 zitwali tulimu awo ne mufubutukamu ab'emundu naye nga zaali za buyonjo ne mufubutukamu buli muntu yavaayo nayo ne bamutwalaganya omubbi w'akasimu yakasuula sebo naye ng'emmotoka nga 3-4 zifuutuseemu abantu nga bali armed just mu traffic jam. Ekyo kitegeeza ki nti they are preparing for something ekyanaba kubeerawo, they are preparing for it. Then ekirala kiddayo ku bwavu ne welfare y'amagye. Amagye gamaze ebbanga lyonna financial ya 37 amagye nga ge leading okufuna essente ebbanga lyonna. But welfare ya regular personnel oli afande asembayo wansi gwaliise private. Okay? Yes, sir. Ekyali bubi olw'ensonga nti sente zimutuukako. Waliwo ka group ke bayita Wazalendo ka saving kaabwe bakaza mu kibuga wakati awo naye oyinza okulabira wali ennaku ng'afanda ze kukimayo ku kasente Wazalendo nga tebalina na access ku sente ezibagibwako as in saving. Omusikale n'ava eggulu ng'azze Kampala ku Wazalendo. Amagye tegalina nteekateeka kukola ku musirikale ali eggulu ayagala ku kasente. Alina ku traveling ateekemu emitwalo 7 ku 8 ajje Kampala atabawunsinge ateekemu eziddayo kuba toyinza kusula Kampala ogenda kusula wa weika askari attached to Gulu Barracks. So olabira ddala nga n'amagye gennyini tegaliiwo kwega mu bumpimpi General Museveni talina kyataddewo. Atukute bukwasi bujega 40 years atukute bukwasi bujega. Ne tuddeyo ku kya Dr. Besigye nti Uganda is a country of foolish people, you know. Abatafayo kubibakwatako. That statement is pregnant enough. Eri worth to be defended. Ne tukiriza line jogo lyonna mismanagement of public funds because obuvunanyizibwa bw'oba wasaba, that is the social contract ba leaders gye baba nayo n'abantu is to manage public resources. You have entrusted your yes, bank 40 yes, million. that is kubanga ferali tujja kubeera mu State House. Parliament umanyi bwe yatandika mu gy'olukumu olusanvu eyo wansi. Parliament yatandika mu Greece ng'abantu bonna beesolooza mu kisaawe ng'enambole bakubaganye ebirowoozo ku bizibu ebikola ki ebigenda mu maaso bagenda okulaba nga tekisoboka. Abantu bangi temusobola ensonga temusobola giggusa. Tewali communication ne baganda ye lwaki tukiikirirwa abatonotono buli kitundu kiweerezeeyo kale. Kati ne batandikira ku level ya nga bona agamba sub-region nti I mean region nti east muleeteyo omukale bagenda okulaba ng'olukiiko olwo ate luba lutono. Omuntu tasobola kukola ki tasobola kuleeta birowoozo bya kitundu kiri kinene nnyo. Kati ne baddamu ate ne bagaziyaamu
parliament wetu wejja mu formation okiwulidde nti abatonotono katuwerondemu bagende batukole ki batukiikirire naye abaffe nga bwe tutuma bo babeera mu kwewa masaji mu so kakati olabira ddala nga tukyalina ebyokukola bingi nnyo tukyalina ebyokukola bingi era eggwanga lyaffe lyetaaga kwegamba katonda ateekwa okuinterveninga by all means ateekwa okuinterveninga namwe mukirabe nti kati kiri spiritual kino ensi zonna actually bw'osoma inspirational speeches zonna ez'aba famous speakers bonna abaafa n'abakyaliwo ekigambo kya katonda bakikulembeza nnyo mu speeches zaabwe katonda atuyambe katonda abeere naffe katonda gyali bamulifaalingako nnyo so tusobola kululingawo tu katonda mu kintu kyonna kyoba okoze eki kyoba okoze so bwendeetamu ekigambo kya katonda lema kulowooza nti nafuye naye ng'amaanyi go gye gava kubanga ffenna gye tutaapinga ffenna gye tutaapinga naye nakyemalira musaba gwekimanyi nti omubbi waaba anaalumba banka agamba katonda mbeera mission eno ekole ki ebeere successful sente nzijjeyo nomata bameka abakoze eki abafiiridde mu operation okiwulidde naye nga ne balumbye bakedde kuva mu maka gaabwe kujja kunoonyeza famire zaabwe so katonda bwati bwakola ebintu bye so nga tumaliriza mbeebaza ababaddeko bwenva wano tugenda mu lukiiko lw'abavubuka luli ku ofisi zaffe Makere lukiiko lw'amaanyi nnyo yes lukiiko lw'amaanyi nnyo mu ggwanga katugende tukubaganya ebirowoozo ebyekivubuka n'ebyekisajja ekikulu tulabe engeri gye tunaleeta enkyukakyuka mu ggwanga wano mwebala okubeerako mwebale nnyo mwebalire ddala mbaagaliza wiiki ennungi tusinkana ate next month gwe mwezi gujja tusinkana omwezi ogujja ku mande ya wiiki ejja Mukama Katonda atubeere toyanza nnyo namwe batulabye okuva gye tutandikidde paka essaawa zino mwebale akawungeezi k'olunaku olwaleero tulina the hotline show temugisuwa etandika ku ssaawa emu ez'akawungeezi paka ssaawa 3 ebeera mu lulimi Lungereza omwami Abdalatifu Mukasa ajja beera wano nammwe paka ssaawa 3 so okuva from the entire team see you tomorrow nja kubeera ku ssaawa 2 ez'okumakya era tujja kuba tunyumyamu paka ku ssaawa 4 eno ye Digitalk TV program bagita the Mighty Drive so tugoberera ku mikutu egy'enjawulo tuli at the Alternative Uganda ne ku Facebook gye tuli Twitter wonna nange osobola okungoberera at Edgar Matthew Karuhanga kambalaba olunaku lw'enkya bye